E aí gamers, aqui é o Richard e hoje nós vamos aí para a segunda parte deste épico da Rockstar Games. É claro que eu estou falando de Red Dead Redemption 2. Estamos aqui exatamente na parte em que terminamos o último vídeo, então como prometido nós vamos aí para a próxima missão. O último vídeo aí, se você não conferiu, eu vou deixar o link na descrição também, beleza? Beleza, fale com seus companheiros, aqui eu já vou iniciar a missão falando com o Person aqui. Então... não sei o que vai acontecer, tá? Eu coloquei o jogo e já comecei a gravar pra vocês desde o último vídeo. Então é tudo na base do improviso, beleza? Então já deixa o seu like aí, arregaça o like, dá um inscrever-se no canal também e ativa o sininho pra gente acompanhando o Red Dead até o final do jogo, hein? Vamos lá. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? When I was in the Navy. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted offal. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Here, you take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. All right. Let's head out. Eu concordo com ele, eu não sou muito do arco e flecha também não, mas vamos nessa, né? Bom, questão de sobrevivência aqui, o nosso grupo é muito grande, a gente precisa de comida, todos foragidos da lei aí, né? Desde o começo do jogo. E, meu, esse cenário de neve, o pessoal em cabana, tudo tentando sobreviver, tá muito numa pegada de Oito Odiados de Quentin Tarantino, né? Então, meu, eu tô adorando isso aqui. Eu sei que não vai ser por muito tempo essa nevasca, a gente vai abrir o mapa aí em dias mais ensolarados pra gente ver melhor o gráfico também, né? Mas eu não tenho nada a reclamar dessa parte aqui desse começo não. A gente já fez a primeira hora de jogo e vamos dar continuidade nesse vídeo. Não sei quanto tempo de neve vamos ter em vídeo, mas eu tô curtindo bastante essa parte. Beleza. Bom, já que é a intenção, já vamos deixar ativado aqui o... Cadê? Ah, tá ali embaixo, pô. Deixar o revólver, a carabina e o arco e flecha. Beleza. É isso que a gente quer. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just like to think back on it. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good.
jogo fica nessa, né, de trocando de gameplay pra câmera de cinema, em que na câmera de cinema você não joga, né, a não ser que você ative a câmera de cinema. Ele fica meio que forçando a câmera de cinema pra você ir curtindo o cenário, e até também não, talvez seja a ideia, né, não se entediar durante o caminho aí. Mas eu particularmente acho desnecessário, acho legal a ideia da câmera de cinema quando você ativa. Agora ficar forçando no caminho enquanto tipo deixa ele automático, acho que isso devia ser opcional em todo momento, sabe? Não em missões assim, você chega em certo ponto do mapa ali onde você está andando e ele ativa automaticamente a câmera de cinema. Eu vou até procurar depois se há alguma configuração para poder tirar isso ou não, mas não acho necessário. O gráfico já é bonito por si só. O que você viu aí, tio? Ah, ok. Umas pegadas. How can you tell? How can you not? We'll track them on foot. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. The gun will scare everyone. Nossa, ele tá lá no cavalo. Obrigado pela dica. Armas da cela. Vamos mudar aqui. Eu quero a carabina e o revólver. Então agora tá tudo certo. Pronto. Só pra confirmar, tá tudo certo. Ok, vamos agachar. E pra onde a gente vai? Ei, meu filho, pra onde a gente vai? Já tô agachado. Ah, os rastros, né? Verdade. Tô moscando. Você pode usar os olhos de águia para destacar rastros de animais e outras pistas. Ok. Ele focou no rastro, mas não estou entendendo se ele deveria mostrar o rastro mesmo fora dos olhos da águia. Seu odor, os animais surgirão sentindo seu cheiro, então fique contra o vento ou mantenha a distância ao caçar. Ah, que legal. Tem aquela parte do cheiro, né, de se vamos tomar banho ou não também. Isso vai influenciar até na caça também, isso é legal. Parar de rastrear, mas eu não estou vendo nada. Deveria ver alguma coisa aqui, tipo essa linha assim que eu entro nos olhos de águia, aperto o R1, ó, para focar no rastro, ele deveria me mostrar, talvez ele esteja mostrando, mas uma cor muito clara e talvez não esteja pegando legal na neve, pode ser isso, mas está bem estranho. Ah, olha lá, tá piscando clarinho, por isso que não dá pra ver, na neve vai ser difícil de ver mesmo. Mas dá pra perceber aqui por causa da sombra da árvore, ó. Ele fica piscando mais claro mesmo. Então essa é a ideia mesmo. Opa! Peguei. Vamos na manha, né? Ah, dá pra chamar a atenção dele. Pra ele dar uma levantada de cabeça ali, tipo assustado. E aí é a hora de você acertar ou ele foge. Ó, e tem mais ali na frente já, hein? Já achei outro. Mas primeiro, vamos fazer o que a gente precisa. Ué. Não dá pra pegar ele, nada? Beleza, deve ser depois, então. Botar ali na frente. Eu queria saber como é que eu faço pra chamar ele. Tem dois. Ok, tem um. Ah, outro fugiu. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Vou pegar o outro lá. Ok, subiu mais um pouquinho o nível de fôlego. Vamos pegar esse aqui.
Era isso que eu queria fazer antes. Caramba. Cadê o cavalo? Olha que da hora o bicho nas costas, mano. Dá um pouquinho de dó, mano. Tá muito real o jogo. Ó, o cara já chamou o cavalo dele, mas o meu não vem? Vem logo, pô. Tô ficando sem energia já, hein. Isso não é bom, não. Ah, o cavalo tá cagando, velho. Que porra é essa? Olha isso, mano. O cavalo deu uma cagada aqui, mano. Ah, eu não sei nem o que comentar sobre isso. Esse jogo tá muito realista. Tá passando dos limites já. Pra onde vai, filho? Ah, ok. Dá pra deixar as carcaças com o Pearson. Eu não podia empinar com o cavalo? Como é que fazia? Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? Still have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. Dutch sempre tem um plano. Notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salted offal Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Cole, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. Eita, pô. Que contornar? Eu quero lutar com ele. He's got a lot of meat on him. We've got enough here. No need to push our luck. Sim. You must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst. Mano, tem muita carne. Tem muita carne, Charles. Charles, tem carne naquele urso, Charles. Eu quero aquele urso, velho. Porra, me desculpa. Cadê o urso? Porra, me desculpa, mano, mas eu quero muito aquele urso. Mira de novo no urso, caceta. Charles, eu quero aquele urso, Charles. Vixe. O urso assustou o cavalo, velho. Acho que não vai ser uma boa não se eu for pra cima dele. Será que é uma boa? Ah, mano.
6 months? Eu quero o urso, velho. Eu sei que vai dar merda. Mas cadê ele? Cadê o urso? Ih, cacete. Só porque eu ia atrás dele. Deixa pra lá, daqui a pouco ele aparece aí e me caceta. Vambora, vai. Fazer o quê? Charles ficou com medo, pô. Something like that? You didn't expect this? What? Any of this? Blackwater mess? Being up here? Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No, not at all. Just know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch... You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. For a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. He taught me to read. John, too. Tem muita conversa, meu, pra você aprender bastante de cada um dos personagens, né? I'm sure. Pra você começar a criar um vínculo com cada um deles. Eu acho isso bacana. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. Eles estão implantando essa ideia na minha cabeça de que o Dutch é o cara que cuida de todo mundo, que ele tenta se esforçar para cuidar de todos do melhor jeito possível. Então eles ao pouco nessas conversas longas aí, depois mais pra frente de novo, eles vão implantando essa ideia na cabeça para você ir gostando do personagem em si. Isso com todos eles, pelo jeito. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the count once. Hucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Chegamos. I'm gonna hitch tie him over here. Brought some food back, boys! O detalhe do pelo do viado, além do cavalo, né? Já tá todo cheio de neve, né? Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Well. Just drop it down in here. Aonde? Aonde, meu filho? É aí mesmo? Era pra ser aqui? Dá pra vocês se decidirem? What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yeah, seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Come on. This really isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one you dumped on the floor there.
too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Thank you, Mr. Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting after all these years. Yeah. Well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. It's been a bad few weeks, but Dutch being Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch, Jackie. the boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. All right, we're moving out. E vamos lá, vamos roubar o trem, finalmente. Já estava falando disso desde o último vídeo. E agora o inverno está acabando também, né? Então a gente já pode ver um pouquinho de verde no cenário. Não temos mais a tempestade de neve. Então já dá para ver bem melhor o gráfico a partir deste momento. Olha as montanhas ali, ó. Bem melhor, hein? Tá melhorando. Quando acabar a neve de vez então, vai dar para ver muitas cores aí no cenário. Tenho certeza que vai ficar bonito pra caramba. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great! Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep, crystal. Yes, boss! Good. Now come on! Let's ride!
Caramba, olha esse cenário. Olha esse cenário, gente. Now it's thawing before anyone gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No. Já estamos vendo verde, gente. Olha esse cenário, velho. Puta merda. Olha esse cenário. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Come on. Over there. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Beleza, vamos lá ver como é que o Bill tá. Opa, ah não, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Calma. Ih, cavalo doido da prega. Tá doido, tio? Vamos chegar logo no Bill antes que esse trem chegue. Você é doido? Não pode falhar, não. E aí, tio, como é que tá aí? I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Okay, this is good. All right. That should do it. E aí, Head velho? back up to the others. I got it from here. Beleza. Fica de boa aí. Have to say, I'm rather looking forward. Just be ready to move quick, and remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Deixa eu já preparar as armas aqui, né? Everything okay? I think so. Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Mostrar o menu do quê? Ô, louco, hein? Ô, louco. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Here we go. Shit! Ah. Oh, what? God! Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that moron? Who said it was fine? My fault. Come on! You're pathetic. You know that? Ferrou, hein? Ferrou, mano. Puta, tem que pular no trem, velho. Nossa, o bagulho vai ficar muito louco. Vamos, gente. Vamos.
Eita porra, meio que cai em cima do outro ali. Já ficou. Ah, beleza, ele tá bem. Ih, o outro tá em saco também. Hey, down here! I've got you. Now stop yelling. Arthur, help me! Yeah, you're okay. Now, let's go slow this thing down. Mano do céu, olha esse cenário, velho. Puta que pariu. The others will get him. Olha esse cenário. We need to stop this train. Eita, hora de puxar as armas. Não, deixa que eu cuido, deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido, tio. You cover me. Okay. Ah! Fiz besteira, hein? Eita prega! A gente faz besteira, mas a gente conserta. Bom, não vou ficar saqueando os caras aqui porque o bagulho é louco, né? A gente tem que fazer um negócio rápido aqui. Eita porra! Calma, tô indo. Fica me apressando, cacete. Ai, que merda é essa, mano? Esse já era. Tá bom, já sei. É, ele já fez certo, já puxou a carabina, era bem o que eu ia fazer. Eita porra, esse ficou sem orelha. Ah, legal isso aqui. Dependendo da situação, do cenário, isso pode ajudar bastante. Ah, cacete, como é que eu chego lá sem tomar as balas? Eu não tô nem vendo os caras daqui, na verdade. Ah, pelo menos matei. Good shooting, kid. I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here for this. Arthur, get over here. You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you? I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay. You asked for it. We ain't 5, opening this door. 4, 3, 2, 1. Vixe.
Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us. Que ignorância. Boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the Here we fuse. go. Unless you got a Mano, death que wish. ignorância. Now step back, fellas. Já vamos puxar aqui, né? All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. Nossa, que vontade de já meter a bala nele. Rob your boss. Get on up there. Search that train. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Okay, let's see if we can get this open. Getting there. O que tem de bom nessas gavetas aqui? There. See? Opa, tem dinheiro ali também. Yeah. Just a pile of Cigarros de primeira. Isso é uma boa moeda de troca. Here. Make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. Railroad contract. Não tem nada? Que miséria. Blah, blah, blah. You got anything? Not really. No, Sugar imports Opa. from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boaties ordered from Europe. I am not robbing another boat as long as I live. Think I got him. Pegamos o título. Beleza. Come on. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. About damn. What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! E aí? O que a gente faz? Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. Podia ter matado eles agora. Come on. Move. We won't tell a soul, I swear. Go on. É melhor se ele andar logo. Vai, 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 vai. Car. You'll end up like all your friends out here. Não sei não se eu tô fazendo a escolha certa. Às vezes eu sou bonzinho demais. Devia meter bala nesses caras.
that book away and go help. Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Bom, ok. Agora temos gráficos limpos. Limpos de verde, eu quero dizer, né? Temos bastante verde e temos bastante sujeira para todo lado agora. Finalmente a neve acabou e estamos saindo aí daquele lugar onde a gente tentou sobreviver por tanto tempo. Meu, eu vou deixar vocês aí com essa cena final desse cenário maravilhoso. Eu já tô espantado já, só de ver. Mas eu vou ficar por aqui, a gente vai aproveitar essa missão aí. Essa missão emendou junto com o trem logo em seguida, então a gente vai continuar no próximo vídeo. A roda já caiu, cagou a merda toda aí, mas a gente vai continuar isso daí no próximo vídeo. Vamos aproveitar os cenários a partir de lá, beleza? Então eu fico por aqui, já arregaça o like aí, não se esquece de se inscrever e apertar o sininho também para ir acompanhando agora, principalmente que a gente tem os cenários mais limpos aí para poder aproveitar este grande jogo da Rockstar. Então eu fico por aqui, parando exatamente aqui onde a gente levanta a roda. E no próximo vídeo a gente já dá continuidade aqui, beleza? Valeu e até mais!